Very good afternoon, madam. Good afternoon, sir. So, my name is Kalyan. So I'm having around Kalyan. 13 years of experience overall. Okay. In SAP, I'm having around 7 years. In SAP, about 7 years. In 7 years, I've done implementation. I do implementation. Okay. Support and testing and rollouts. So these are the project names. Okay. And a project. But you're comfortable in Telugu also or English? Hello. You're comfortable. You're able to understand Telugu, right? English, I understand, sir. Okay. Hello. Yes, madam, please. Tell me, sir. Yeah, just want to know whether you're able to understand Telugu or not. That's it. Telugu, I understood, sir. Okay. Actually, my local language is Telugu. Telugu only, right? Okay. So, if you see here, like implementation, support, testing, and rollouts are like projects. Okay. So, implementation like there's a company called Tata. Just imagine an example. Okay. So, they want to start an SAP or start your an SAP. SAP ఎప్పుడైతే మనం కొనుక్కుంటారో సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్లాన్ the T codes, everything is happening. Data is zero in the system. So what they're going to do is they're going to approach a company called IBM. Some IT company, IBM, Deloitte, companies in there, right? They're going to approach the company to develop the tool for the Tata. Okay. So this is what the implementations we do. We develop the SAP tool to the company called Tata. Okay. So when it comes to support, for example, while we do UPI payments or any other transactions, right, you get an error, payment not successful. Right? Yes, sir. Support, right? There is support. We're going to have a multiple issue. How we're going to resolve an issue, we are going to. Okay. Next thing. Vaccine, Covishield, right? Before coming into the market, they are going to do some testing, right? Price, like first animal, then human, then they will come into the market, right? Similarly, here, while we do, before we hand over the system, we are going to do the testing. As per the Tata, the implementation has been done correctly or not. Then we are going to see the testing here. Okay. The rollouts is nothing but, for example, currently I'm in India. I want to expand my company in other countries like Europe. So what I'm going to do is I'm not going to purchase any other tool again. The same tool, the Europe countries are going to roll out to the currency. India on the plane to the currency again, right? Pound, right? So pound company codes under pound the conversion. One rollouts under. Okay. But the year to the part matram Europe country start చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ కరెన్సీ ఇష్యూ ఆ ట్యాక్స్ ఇష్యూ ఆ కంట్రీ లీగల్ ఎంటిటీస్ మాత్రమే మనం చేంజ్ చేస్తాం మీకంతా సేమ్ ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఐ వర్క్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే సో ఇన్ డీటెయిల్ వన్స్ యు స్టార్ట్ యువర్ ట్రైనింగ్ రైట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ యు ది ట్రైనింగ్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ హౌ యు గోయింగ్ టు డు సపోర్ట్ ఎట్లా చేస్తారు టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తారని రోలర్స్ అయితే అవ్వదు ఇక్కడ apart from the 3 different projects also we are going to give you training. Okay, here. So now let us understand about the more topics. Like demo and is an overview. And man ye topics cover chestunam training lo ade man maatladukuntam ikkada. Okay. So the first in F5 lo we are going to talk with a topic called general ledgers. Ledgers idea unna meeku? అదే సారీ ఒక కంపెనీది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చిండేది సేల్స్ అదే కదా లెడ్జర్ అంటే all the transactions మనకి ఏదైతే పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో హెల్ప్ ఆఫ్ చేస్తే పోస్ట్ అవుతుంది ఉన్నప్పుడు we are going to write balance sheet of some right vendor to bank profit ఇంత కాస్ట్ ఇంత రైట్ ఆ వెండర్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ అనేది లెడ్జర్స్ అంటారు క్రియేట్ ది లెడ్జర్ ఆ లెడ్జర్ బేస్ చేసుకొని ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాము మరి రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి
So it's a centrally in SAP. Okay. Without general ledger, a module in SAP will not get activated. Activated value using the data. Okay. So the next topic becomes as accounts payable. Accounts payable అంటే vendors. అంటే మనం ఏదో కొనుక్కుంటాము సర్వీస్. Tata is into manufacturing, motors manufacturing. So Tata required engines, vehicles, tires, glass, body, and already different parts to assemble one car, right? So as a Tata cannot manufacture all the small product. What they're going to do is they're going to depend on the vendors who is going to manufacture those products. Car local MRF నుంచి ఒక ఇంజన్స్ డెల్ఫీ నుంచి బ్రేక్ షూస్ కాలేజ్ నుంచి అన్ని తెచ్చి అసెంబుల్ చేస్తే దాంట్లో కార్ ఏమైనా అసెంబుల్ పీస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే సర్వీస్ తీసుకుంటామో దే ఆర్ ద వెండర్స్ అకౌంట్స్ పేయబుల్. ఇక్కడ మనకి అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అవును. ఓకే, వెండర్స్ పే చేయాలి కాబట్టి సో అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ అంటారు. వేర్ రెవెన్యూ ఇస్ ఇంపాక్టెడ్ చేయాలంటే మన రెవెన్యూ చూపిస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి అకౌంట్ రిసీవబుల్ అంటే మనకి అమౌంట్ వచ్చేది. Yes, account receivable nothing but the customer. So once the vehicle is ready, it will launch to the market, then customer will keep purchasing, right? The company is going to generate the revenues. Companies ki revenues ane generate hota hai. Okay, so the revenues related the companies will get profits, losses, everything they are going to monitor by using the sales what happens in the market. Okay. We have one more thing. For every sales and purchase, the tax invoice is going to provide it, right? Invoice copies is the common. Don't month tax అనేది రావాలి, right? Tax, like we have a CGST and SGST, IGST. So man different taxes in there, right? 19% అంటారు, 12% అంటారు, 9%, 19 ka 18 అంటారు. Okay, different 20. product we have some tax. But here, whenever we create the invoice for the vendor, the taxes should be fixed automatically. Invoice just 10% no manual intention. SAP tax pick basic configuration ఉంటుంది. అది చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తుంటే ఈ పర్సెంటేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. మనకి ఇది టాపిక్ తెలియకపోతే డిఫికల్ట్ టు క్లియర్ గా రావచ్చు. Okay. Yeah, until then interfaces would ఉంటాయి, but maybe they expect at least standard configuration given by SAP. You have to understand. Okay. Next, bank account or house bank, both are the same. House bank and we are going to receive the payment from the vendor, sorry, customer. We are going to pay the amount to the vendor, right? So bank is a mediator for the both the parties. Company money transfer avalana ravalana is done by the banks. Paying checks, EFT, online, credit card, debit cards. Cash will not accept, right? Even cash is not a memorial one, right? That will go and deposit in your bank, right? So banks are mediator. Enduku ante to do the reconciliations, right? Reconciliation should happen. For example, one salary 10,000 వచ్చింది అనుకోండి, ఈ రోజు after 20 days your salary is only 1,000 మిగిలింది. So where is my 9,000 I have done? 9,000 ఎక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టాను అని చెప్పి, రైట్? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది చెక్ చేసుకుంటే ఓకే నేను పలానా ఈఎంఐ మొబైల్ పర్చేస్ టు మొత్తం రికన్సల్ చేసుకుంటాం, రైట్? So similar way the bank will help you to do the reconcile to understand what are the payments we are received, what are the payments we have to do, what is the outstanding amount we are going to expect మొత్తం తెలియడానికి we are going to maintain that, we are going to do the reconcile with the help of the bank accounts. Okay, clear madam? Yes sir. So next it's APP, automatic payment program is one of the major important topic. APP అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ an EMI ideas ఉన్నాయా? EMI కొన్న ఒక లోన్ తీసుకొని మనం మంత్లీ పే ఎవ్రీ మంత్ పలానా డేట్ వస్తుంది, రైట్? ఆటోమేటిక్ డిడక్ట్ అయిపోతుంది మన అకౌంట్ నుంచి, రైట్? సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే దే గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ APP. పలానా డేట్ రోజు పలానా రోజు దట్ పేమెంట్ షుడ్ బి విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ మై అకౌంట్ టు ది బ్యాంక్ అకౌంట్. పర్సనల్ అకౌంట్ నుంచి విత్డ్రా అయిపోయి బ్యాంక్ అకౌంట్ పోస్ట్ అవ్వాలి.
Okay. Mm. For example, HDFC, they're having around 10 to 15 lakhs of customers taking loan actively, right? A 15 Mm. lakh numbers manually take a lot of time and investment. So what they're going to do is they're going to run this program within no time. Okay, Mm. max to max 1 minute to 5 minutes. All the amounts will be collected from all the accounts and transferred to the bank account commonly. Okay, that's a main important concept. And end to end, you should have an idea on the configuration because the pakka question is in. Okay. So once we're done with this, a very next important topic is running procedure. One second, let's hold on. Hello. సార్ సారీ కాల్ వచ్చింది సారీ సార్ హలో Yeah, madam. చెప్పండి సార్ How can you say, madam? Okay, sorry, guys. So now here dunning procedure. Dunning procedure mainly talks about the reminder note. Okay. So reminder note over to customers. Mm. So for example, EMI we did not do on time until minimum balance later deduct available. There are some reasons EMI deduct available money confirmation. So what the system is going to do is send a reminder. Reminder on next day. SMS or system calling and emails, WhatsApp message, right? So make you EMI due on the Palana there also pay and charges are up. You are going to receive a letter and SMS, right? So done but the reminder sends to the customer for the outstanding overdue invoices in the okay. Yeah. Yes. Last but not least in the F5 is asset accounting. Assets like tables, building, vehicles, right? Files, anything, and the assets, right? Which are non-living things. Right? So they're called as assets. In asset accounting, mainly we talk about the depreciations. So depreciation, we have different calculation methods on it. Okay, and depreciation methods are into. These are the two important concepts in terms of your interview. So calculation methods, 5 methods of calculation. Okay, calculation 5 methods of 3 types. Straight line, decline, and zero balance. Okay. 3 and 8, what do you mean by that, and what's the use of calculation methods? And they going to ask a question, we have to answer. Okay, so for example, you purchase a laptop of 10,000, sorry, 1 lakh, right? Of Jan of 2022, 2 year Jan without laptop, it's a 1 lakh. Now you want to sell in November of 2022. Do you expect same 1 lakh? No. No, right? Yes. It's a useful life on the product, right? So that depreciation under that. So depreciation like fixed amount, a percentage on it, we are going to define depending on the client to client. So we are going to define monthly rate on it. Our base years you may expect in return like 80,000. Okay. Depreciation 20,000 will be deducted and 80,000 will be paid on the return. So depreciation monthly returns on the assets will be zero. Certain stage for that. Right, a mobile gun over 2 years or there's a 500 answer, right? So there is no use after 1 or 2 years because now the brands the values will become zero. The building would answer stage the building land value will become will get a zero, right? It becomes useful like 3 years, the 10 to 20 years about 50 years or right? So this is how we are going to calculate the depreciation. Calculate the connector and this. We are going to see asset account is one of the very important topics. Minimum standard configurations if you're not able to answer in the interview, 90% of the job is your done. Selection is not considered. Okay. Yeah. Clear. So next FICO, right? So next is controlling. So controlling mainly used for the internal reporting of the company. Okay. So internal organizations level, we are going to see the reportings. So what are the reports that we have? Various reports. Before that, first we are going to start with budgeting. So every company will have their own budgets, right? So for example, they want to invest on some product into the market. So they're going to define like 100 crores in the budget, right? They're going to define the budget first. They're going to do some planning.
Then ఎలా లాంచ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్? కాస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్, ఇన్వెస్ట్. right? At least they're going to expenses based, right? That is cost centers under the SAP. Okay. So once you enter into the market, what the profit you're going to get? What we're expecting the profit in the market? Okay, then any product launch just enough profit and post to. Okay. Settlements is very important, right? Mandatory question in terms of your interview. And a very good important because people choosing what is major or okay. How you're going to do the settlements, internal orders, okay, and reports. Then we have a report called financial statement version. Okay, we have a concept called financial statement version. Every year and companies are going to release the statement, right? So compared to last 2 years, the company is growing 100 crores last year. 150 crores, 150 crores is a profit. So the comparison of the previous years, the financial statement version will tell you the standards of the company. Whether the company is growing, whether this company is using a neutral or low, high, okay. Based on this, we'll understand whether we are going to invest in the company or share. Now share market, right? We are going to purchase the shares, right? So 60% of the people will be dependent on the FSV only. Okay, last company, okay, go out in the company, today if we invest, next 10 years we are going to get some lump sum amount. MRF for 15 to 30 years, 40 years back, it's 100 rupees share. But today is 80,000, right? So there is 100 acre, 80,000 acre, very different, right? So they're going to study the statements to understand the financial conditions of the company. Okay, this is one of the reasons. Okay. So apart from these two, FICO, we have another concept called integration. It's mandatory, guys. If you know, if you don't have an idea on integration, so you have to forget that you are going to make a career in SAP. Integration knowledge lekunda SAP lo ravalante ostadi evaru one interview attend ata ravachu. It's mandatory to understand about integration. Integration is nothing but integrating between two different modules. So FI finance, danto part we are going to do with finance flow, accounts payable on the right, vendor accounts payable on the right. So danto material management we are going to integrate. Material endu chestunnamante మనం vendor నుంచి semi finished goods materials తీసుకుంటున్నాం, right? Semi finished goods, finished goods, raw materials and the material, right? ఇప్పుడు ఈ product ఆర్డర్లో కూడా different vendors నుంచి they want to take and they want to assemble and this is the final output, right? అంతే కదా. So the here also same way material కొట్టి మనం accounts payable we are going to do the integration. Okay, we have a concept called P2P అంటే procure to pay అంటారు. Cycle is mandatory, very important. They're going to ask you like P2P cycle entity, accounting entries entity and configuration entity. They're going to ask you 100% dot question. Okay, it may be a fresher or experience with respect to, everyone should have an idea on this concept. Okay, next, finance account receivable on the right, it comes under the sales and distribution. Okay, whatever the sales are going to be happen, మనకు రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సేల్స్ దట్ వి ఆర్ ఇంటర్లింక్ విత్ యువర్ అకౌంట్ రిసీవబుల్. ఇక మనకి కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఆర్డర్ టు క్యాష్. ఓకే, ఆర్డర్ టు క్యాష్ అంటే టిల్ యూ ప్లేస్ యువర్ ఆర్డర్ దానికి మళ్ళీ క్యాష్ ఇచ్చాము సైకిల్ ఏమన్నా ఉండే నచ్చదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జొమాటోలో లాగిన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద రెస్టారెంట్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద క్వాంటిటీ, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ది ప్రైస్ ఆర్ ఎనీ డిస్కౌంట్ కూపన్, రైట్? Then you place an order. Once you place an order, what happens? You redirect to the chicken kitchen, the particular restaurant. They're going to accept it. They're going to ready the product. Once it's ready, parcel, and they're going to hand over to the delivery boy. The delivery boy will take it, right? So there is some process over change is going to happen. Same way, ఇక్కడ కూడా మనకి P2P OTC cycle. ఒకసారి మన ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన క్యాష్ వచ్చేంత వరకు యాక్టివిటీస్ ఏమేమి జరిగితే మధ్యలో those comes under your P2P cycle under them. Okay, each and every step we have some basic configurations to be made. Our accounting entries based on that file will be posted in the system. Okay, yeah, very important, guys.
మన ఇక్కడ మన SD అండ్ MM వచ్చి 100% FIS UL కాన్ఫిగరేషన్ చేయము. ఓన్లీ 10 to 30% కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. వీఆర్ FI బ్యాక్గ్రౌండ్, మనకి ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే చేస్తాం ఫర్ దిస్ 2 మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, నో వన్ ఒకవేళ మీరు SD అండ్ MM చేయాలనుకుంటే ఈ రెండు చేస్తారు, రెండు మర్చిపోతారు పని. బేసిక్ యాక్టివ్ చేసుకోవాలి, ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అవుతున్నాయా, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఏంటిది, సైకిల్ ఏంటి చూసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్ మేడం? సార్. So this is about the topics we are going to cover in your training for next 45 to 60 days of your training. Just we are expecting 60 days of the training. Daily 1 hour 30 minutes untadi. Initial 1 hour untadi. As days goes on, we are going to increase the time. Okay. So after 30 minutes of your training will be a questionnaires. Okay, last previous classes ఏమేం జరిగినాయో we are going to have some questions for the first 30 minutes. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు రీక్యాప్ అయినట్టు ఉంటుంది, మర్చిపోకుండా ఉంటాము అండ్ రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఈజీగా ఉండడానికి. సో క్వశ్చనర్ చేసుకుంటాం. దీనివల్ల ఇంకా అడ్వాంటేజ్ అంటే మనం అర్థం కాకపోయినా నేర్చుకోవాలన్నా we are going to learn. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ 1 hour వచ్చి your class as usual. We will continue where we have stopped in the last day. Okay, so we are going to provide you the server for 3 months. Okay, and we are going to give the materials and we are going to give you some interview questions. Interview questions అంటే 300 to 400 questions ఇచ్చేస్తాను. 60-70% by default దాంట్లో వస్తుంది ఇంటర్వ్యూకి. మీరు అది ఫాలో అయిపోయినా there are chances to clear. కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా క్లియర్ అవ్వండి కష్టం. Minimum per day 1 to 2 hours practice is mandatory. Okay, videos బాగా చూడాలి, బాగా నేర్చుకోవాలి. దెన్ ఆ టర్మినాలజీ అర్థమైనంత వరకు కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకేం వస్తాము, సినారియోస్ మనకి ఎట్లా సపోర్ట్ అని చెప్పారు రైట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ సపోర్ట్ టెస్టింగ్ అని. సపోర్ట్ వచ్చే సినారియోస్ మన లైవ్ ఇక్కడ కూడా వస్తాయి. అవి ఎట్లా రెక్టిఫై చేయాలి, ఆ ఎర్రర్స్ ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా కంప్లీట్. ఓకే, సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ వాడతారు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు. సర్వీస్ నవ్ అని, HPQC అని ఫర్ టెస్టింగ్ కి. అసలు ఈ టూల్స్ వల్ల యూజ్ అయింది, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది ఒకటి గివెన్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తాం దీని మీద. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వీ కెన్ మెన్షన్ సర్వీస్ నవ్ HPQC టూల్స్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, I can able to handle it, and దానికి we are going to make or we are going to give you training on these 2 type of tools. HPQC ఎప్పుడు వాడతారంటే టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అని అప్లోడ్ చేస్తారు. we are going to use HPQC. ఈ సర్వీస్ నవ్ ఏంటంటే సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు when you support tickets will come into your bucket, then analysis rate read you are going to fix it. Okay, so that is what the different type of tools we are going to give an overview on this training. Okay, normal over here. Okay, right, this to the trainer and everyone. For somehow నాకు ఇయ్యలేవు, సో స్ట్రగుల్ a lot when I started my career. అట్లాంటి ఉండకూడదని we are planning and giving you this type of training with different type of tools. Okay, yeah. So this is done. This is from my end. Madam, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టాపిక్ లో కానీ ట్రైనింగ్స్ లో కానీ, మరో ఏదైనా టాపిక్ మిస్ అయ్యాను ఫీల్ అవుతున్నారా ఏమన్నా, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Accordingly we will start. I mean, I clear your doubts. హలో. Yes madam. సార్ అదే యాక్చువల్లీ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఇది ఎంత చేయొచ్చా సార్? చేసిన మీకు ఫిబానా ఫీమా ఉంది కదా, ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంది కదా, ఫెబా కదా. సారీ సార్, మీకు బీటెక్ లో ఫెబా బ్యాక్ ఫైనాన్స్ ఉంది కదా మాడ్యూల్. సార్ యాక్చువల్లీ నాది పాస్ట్ అవుట్ అయితే చాలా 6 years అవుతుంది. పర్లేదు మేడం, యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ కొలీగ్స్, మై ఫ్రెండ్ వాడు బీటెక్ బోర్డ్, ఆయన కూడా FIA ఎవరైనా చేయొచ్చు మేడం. మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటిదంటే డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటిది. ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తుంది అంతా అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే ఇన్కమ్ ఫైలింగ్ చేయను, జస్ట్ ఆడిటర్ కి ఉంటారు కదా చార్టెడ్ అకౌంట్ కి, వాళ్ళకి నేను సబ్మిట్ చేస్తాను ఫైల్స్ అన్ని. కాదు మేడం, ఆ డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఏబుల్ టు మనం తెచ్చుకోవచ్చు, పర్లేదు. అదే సపోజ్ మేము ఇక ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా
క్లియర్ అంటే చేయకపోతే అలా ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారు కదా. మేడం మీరు ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్దాం? ఎక్స్పీరియన్స్ గా ట్రై చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 6 years మళ్ళీ ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నారని క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది కదా. ఎస్ మేడం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో. మీకు వేరే మీకు దానికి ఆ రిలేటెడ్ సంబంధించిన క్వశ్చనర్స్ కానీ మెటీరియల్స్ ఓకే మొత్తం నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. నేను ఆ ఫాలో అయిపోండి. కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతుంది మనం స్టార్టింగ్ లో, బట్ లేటర్ గోస్ ఆన్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఓకే అదే ఇప్పుడు గ్రోత్ ఉండాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను అదే జాబ్ రైల్వేది రాస్తున్నాను గవర్నమెంట్. ఓకే సార్ అది నెక్స్ట్ మంత్ రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ కట్ ఆఫ్ చాలా పెంచేశారు, అందుకే హోప్ కొంచెం తగ్గింది. సో ఇక నెక్స్ట్ ఇక అకౌంట్స్ లోనే ఉంటే ఫ్యూచర్ కి గ్రోత్ ఉండదు అని నేను ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ట్రై చేద్దామని భాగ్యాకి అడుగున్నాను. అందుకే సో ఫ్యూచర్ లో నాకేం గ్రోత్ ఉంటుంది కదా అంటే శాలరీ పరంగా కానీ. బాగుంటుంది అవసరం లేదు. యూ హావ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కోప్ ఇన్ దిస్. బాగుంటుంది. సరే సార్. ఓకే సార్. సార్ ఓకే ఏమన్నా చెప్పండి. అంతే సార్, అంతే డౌట్. ఓకే ఓకే గుడ్ టు గో. ఇంకా మనకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్లారిఫై చేసుకోవడానికి? లేదు సార్, నేను మాట్లాడతాను తర్వాత సార్ ఫోన్ చేస్తాను. ఓకే సో ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్. ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ యువర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే మీకు ట్రైనింగ్ సంబంధించి ఫీజ్ కానీ సర్వర్ యాక్సెస్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు ఈ కన్సల్టెన్సీని అడగండి. దే గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యు దోస్ డీటెయిల్స్. ఓకే ఈసీసీ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. మీకు ఏది కావాలంటే దాన్ని ట్రైనింగ్ ఇస్తాం సార్. అంటే ఈసీసీ హానా రెండు ఉన్నాయి. మీకు దేని మీద కావాలంటే దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తామంటున్నాం. అంటే నాకు ఇదే ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చేశాను కదా. పేయబుల్ రిసీవబుల్ అంతా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా సేమ్ మేడం. హానాలో కూడా పేయబుల్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకింగ్ అన్ని ఉంటాయి. రెండిట్లో సేమ్. అది క్లోజ్ చేస్తున్నారు, దీన్ని రిప్లేస్ చేస్తున్నారు అంతే. అట్లేం లేదు అంటే మార్కెట్ లో పట్టు పెంచుకోవడం వల్ల హానాకు ఈసీసీకి $10,000 $15 అంటారు, దాంట్లో $15 అంటారు, $30,000 మోర్ చార్జ్ చేస్తారు. ఓకే సో మీరు ఇక్కడ ఒక దేనికైనా దాని 2 రోజులు అయినా ఒకవేళ హానాకు వస్తే డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్గా. 2 times చేసుకునే అవసరం లేదు. దాని నుంచి కొద్దిగా బట్టి 9 months 10 months టైం వేసే అవసరం ఉంటుంది. ఓకే మీరు ఒక దానికి ఎంటర్ అవుతే మిగతా దానికి ఆటోమేటిక్గా నేను వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇంటర్వ్యూస్ మీరే ప్రొవైడ్ చేస్తారా అంటే కంపెనీ ఇస్తారా? చెప్పండి. సారీ మేడం. మేము ఇలా నాగ్పూర్లో అప్లై చేసుకోవాలా లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ మీరే ప్రొవైడ్ చేస్తారా? మేడం ఇక్కడ మీరు అప్లై చేయండి మేడం. మాకు చాలా వస్తుంటాయి, మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు మార్కెట్ లో. సో వాళ్ళ నుంచి ఏమైనా చెప్తాను. మనకి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా వాళ్ళని అడిగి చెప్తాను. ఓకే బోత్ ది సైడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ డేటా. ఓకే సార్. సరే సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మేడం? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మీకు హానా కావాలి, ఈసీసీ కావాలా? మీరు ఇప్పుడైతే హానా మార్కెట్లో ఈసీసీ ఉండదు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. మీరు ఈసీసీ హానాకి ఎంత లేదనుకోండి, పలానా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఈ టాపిక్ ఇక్కడ లేదు ఈసీసీలో, ఇది చేంజ్ అని చూపించేస్తాం. మీరు ఈసీసీకి ఎంత అయినా కూడా ఇవన్నీ చూపిస్తాం. చేంజ్ ఏం లేదు. పాత కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా, అదేం లేదు. ఓకే సో మీరు ఏదైనా ఎంటర్ అవ్వండి. నేను చెప్పడం నాకైతే కంఫర్టబుల్. ఓకే మీరు ఏది ఎంటర్ అయినా డిఫరెన్సెస్ మాత్రం చూపించేస్తారు. మొన్న డిగ్రీ అయినా మీది అయిందా? ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్దామనుకుంటున్నా. ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళాలంటే ఎస్హెచ్ఆర్కి వెళ్ళాలి. ఎస్హెచ్ఆర్ క్యాబ్ జర్నీకి వెళ్ళచ్చు. ఎక్స్ఎన్చర్కి వెళ్ళదు, టీసీఎస్కి వెళ్ళదు.
కంపెనీస్ చెప్తాయి ఇలా ఎసెన్షియల్ ఏం చేస్తే మొదటి ఏం పట్టించుకోలేదు కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే లాగిన్ పిఎఫ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ సెటిల్ బెంగళూరు లొకేషన్ పూణేనో ముంబైయో అక్కడికి ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. అన్నీ వాళ్ళ మీద డౌన్లోడ్ చేసి వాటి ఈమెయిల్ పెట్టి స్టార్ట్ అవుతుంది. కంపెనీస్ అప్లై చేయదు లైక్ జెన్పాట్, డెలాయిట్, ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఓపెన్ అవుతుంది, మేనేజ్ చేయలేదా? ఇక్కడ నా బీటెక్ వచ్చి మనకు ఏం మేనేజ్ చేయలేక లేదా, చాలా కష్టపడాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను? మినిమం 3.5 పెట్టండి నీకు కాల్స్ పోతావు. 1 year 2 years కాల్స్ పోతావు. మినిమం 3.5 వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తుంది తెలియదు, ఏదో ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తాను. తొందర ప్రాసెస్ చేసుకోవాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా అన్నీ ఓపెన్ అవుతుంది. మినిమం 3 months మా లాంటి సపోర్ట్ తీసుకొని సర్వే అవుతే వెళ్ళని కూర్చొచ్చి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం. ఆఫీస్ ఓపెన్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఏది చెప్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. నేను యాక్చువల్లీ ఆఫీస్ లాగిన్ అవ్వాలి, నేను రాలేను అసలు. ఇక నాకు తెలిసిన ఫీల్ చాలా క్లోజ్ నాకు, అని రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చాను. నేను ఆఫీస్ లాగిన్లో ఉన్నాను, తొందరగా లాగిన్ అవ్వాలి. మాకు రేపు టుమారో సెక్షన్ పెట్టుకున్నాం సేమ్ టైంకి, ఆన్లైన్ వెళ్తాం. వీకెండ్ నాకు బ్యాచెస్ పెద్దగా ఉంటాయి, సాటర్డేస్ అంటే చాలా ఉంటాయి నాకు. సో రేపు ఆన్లైన్ పెట్టేసుకొని 1 hour మీ ప్రొసీజర్ ఎట్లా నేను చెప్తాను. అండ్ బాగా కష్టపడాలి. ఫ్రెషర్కి టెన్షన్ లేదు, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళాలనుకున్నాను కాబట్టి. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడే, చాలా కష్టపడి నేర్చుకోవాలి. అది ఈజీగా ఉండదు, అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. 6 months కష్టపడ్డాము అనుకో, పెద్ద దీనికోసం ఇంత మాట్లాడేదారా అనిపిస్తుంది. కొత్తగా ఏదైనా అంతే కదా, చదివినప్పుడు కూడా అరే బీటెక్ బీకామ్ అన్నా కూడా అరే ఇంత పెద్ద గురించి ఆలోచిస్తాం. చేయగా ఏమో ఈజీ అయిపోతుంది రైట్. సో ఇవాళ కొద్దిగా టైం పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి. 6 months టైం పడుతుంది. ఆ 3 months 6 months మీరు మేనేజ్ చేయగలిగితే వెళ్ళండి. సపోర్ట్ ఉంటే అందుకని ఆఫీస్ ఓపెన్ అయ్యే లోపల మీరు వస్తే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆఫీస్ ఓపెన్ అయ్యే లోపల మీరు ఎక్కితే నేను సపోర్ట్ చేయగలుగుతాను. అది చెప్పలేదు మరి, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యేది. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. టీంలో 10 members ఉంటే వీక్లో 2 times రావాలి ఆఫీస్కి. నువ్వు ఈ వీక్లో 2 times రా, మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే అట్లా వీక్లీ 2 times టీంలో రమ్మంటున్నారు. కొందరు ఏదైతే తెలియక ఉన్నవాడు ఊళ్ళో ఉన్నట్టు తప్పించుకుంటున్నారు. అంటే ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ అవ్వాలి, సామాన్ షిఫ్ట్ టైం పడుతుంది, 2 months టైం కావాలంటున్నారు. సో మిమ్మల్ని అడిగిన వాళ్ళు అట్లాంటి ఆన్సర్స్ తప్పించుకోండి. 2-3 months మీరు పెట్టగలిగితే మీకు లేట్ చేయకుండా ఎక్కడే మీకు అర్థం. మీరు ఎంత లేట్ అయితే మీకు అంత కాంపిటీషన్. అంటే భయపడలేదు ఏం లేదండి, నేను చూస్తున్నాము. నా ఎవరు సపోర్ట్ టైం కాకుండా రిక్వైగా ఓకే వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసి మీకు చెప్తున్నాను. వాళ్ళకి చెప్పాను వీళ్ళలేదు, ఇప్పుడు రాత్రి 12 గంటలు చూపించుకుంటున్నారు. ఇంత కష్టం ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ ఉండదు, ఫ్రాంక్ స్పీకింగ్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తున్నారు, ట్రైనింగ్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. డైరెక్ట్గా మీకు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, ఓవర్ వ్యూ ఇస్తారు. ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇది అని ఓవర్ వదిలేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి టికెట్స్ వస్తూనే ఉంటే నువ్వు అనాలిసిస్ చేయాలి, కన్సల్ట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎవ్రీ టికెట్ మ్యాక్స్ 24 hours టైం ఇస్తుంది. 24 hours దాన్ని నువ్వు స్టేటస్ చేంజ్ చేయకపోతే ఎస్టిమేషన్ ఇస్తుంది. ఎస్టిమేషన్ వచ్చిందంటే మేనేజర్ ఇస్తుంది. ఈ మేనేజర్ అప్పుడు యాక్చువల్లీ అందరూ దీని మీద పడుతుంది. టీంలో సపోర్ట్ చేసే టైం ఉండదు. సో డెడ్లైన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. వెంటనే రియాక్ట్ చేయాలి, రిప్లైస్ చేయాలి, టాప్ అప్ రాయాలి, చాలా వర్క్ ఉంటుంది. కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి, టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే ఇది చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడ వర్క్ చేయలేదు, ఇంతకుముందు వర్క్ చేశారు ఎక్కడైనా చేయలేదా? తప్పనిసరి వర్క్
చూద్దాం. దాంట్లో టైం అయిపోతుందా? పాస్ అయిపోయారా మొత్తం? ఒకటి మీరు అనుకుంటారు కంపెనీలో సిఇఓ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, అండ్ ఒకరు ఉంటే ఫ్రెషర్గా వెళ్ళారు 5 lakhs 5.6 5.6 ఇస్తారు. మీ ఈ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుంటే చేయలేదు. డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు అంతే, ఏం ఆలోచించారు. ఇంక వాళ్ళకి టైం కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు బీపీఓస్ వెళ్తున్నారు కదా, ఆర్టికి పెట్టి 3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి ఒక పెద్ద సినిమా చేస్తారు అక్కడ. ఇక్కడ 3 months టైం వేస్ట్ ఒక దగ్గర 30 లక్షలు లాస్ అవ్వాలి. చాలా హై బిల్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ వాంట్ లాస్. ఆ అమౌంట్ అని వేస్ట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి వాళ్ళకి డోంట్ వాంట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎట్లా అంటే హ్యాండ్ పిక్ తెచ్చి కూర్చొని నువ్వు చేసేయాలి, రెడీ టు లాగా అనమాట. నేను తెచ్చి కూర్చోబెడితే సిస్టమ్ పెట్టేసి పని చేస్తూనే ఉండాలి. టైం వేస్ట్ ఆ డే వచ్చిన కంపెనీకి డబ్బులు పడాలి, నీకు సాలరీ పడాలి. ఓకే చూద్దాము. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్. క్యాచ్ యూ టుమారో. ఒకసారి మాట్లాడండి, క్వైరీస్ ఉంటే క్యాచ్ టు ఆన్లైన్ టుమారో. రేపు మీరు వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూర్చోండి ఇక్కడ. ఓకే, కంటిన్యూ మీకు పంపిస్తుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా ఉంటే కాల్ చేయమని చెప్పండి. కూర్చోండి, ఒక 2 minutes. ఎలా ఉంటుంది?